பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கோன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க. இப்போ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஒரு 200 மீட்டர் இருக்கும், 200-250 மீட்டர் இருக்கும். அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் கோகுல். இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிவி ரூம் 2 இந்த ஸ்பீக்கரோட டிஸ்டன்ஸ் டெஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு மொபைலுக்கும் இதுக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது, தெளிவாக எவ்வளோ தூரத்துக்கு கேட்குது, கால் பேச முடியுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். டக்குன்னு அந்த வீடியோ போகலாமா? ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிவி ரூம் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இப்போ ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. சரிங்களா, இப்போ வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ வந்து சாங்கை ப்ளே பண்ணி விடுறேன். ஓகே, அப்படியே போயிட்டு வரேன், எவ்வளோ தூரம் வருதுன்னு பார்ப்போம். ராஜி, இது காப்பிரைட் ஃப்ரீ மியூசிக்கான்னு பாரு, டெஸ்கிரிப்ஷனில் பாரு, டெஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, ஃப்ரீ தானே? அப்படியா? பாரு ராஜி, ஃப்ரீ மியூசிக் போடு. ஓகே, போயிட்டு வரேன், பாய். ஓகே, வச்சிட்டே ராஜு. ஓகே, டன். Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரே முள்ளா இருக்கு. ஒரே storms we chase are leading us, and love is all we're left. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highway, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. மேலே தூக்கு, மேலே. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Ways turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, and on. பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்கோன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க. இப்போ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஒரு 200 மீட்டர் இருக்கும், 200-250 மீட்டர் இருக்கும். Turn us to thousands, and we'll grow number, fueled from the sea. அப்படியே ஸ்டாப் ஆகுது. கேட்குது, கேட்குது. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்கேன். ஓகே, பாட்டே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு, மாத்து. மறுபடியும் அதே சாங்கே ப்ளே பண்ணுறான். இப்போ ஒரு 300 மீட்டர் வந்திருப்பேன். இப்போ ஒரு 300 மீட்டர் வந்துட்டேங்க.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரை மேலே தூக்கி போடுறேன் சரிங்களா, வானத்துக்கு தூக்கி போட்டால் கேட்குது பாருங்க. கையில் வாங்கினா கேட்க மாட்டுது, தூக்கி மேலே போட்டால் கேட்குது. இப்போ அப்படியே கீழே உட்காடுறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு தெரியும்னானே தெரில, இருங்க சரியா கேட்கல, இன்னும் வைக்கிறேன், கரெக்டாக வைக்கிறேன். இப்போ அப்படியே மேலே தூக்கி போடுறேன் வானத்துக்கு. அவ்வளோதாங்க, இதுக்கு மேலே கேட்கல. ஓகே, வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மிவி எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னு செமையாக இருந்துச்சுல்ல. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்குல்ல, அப்படியே படக்குன்னு அழுத்தி விட்ருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ, பீஸ் அவுட்.